Bienvenidos a nuestro canal, donde les traemos las historias más fascinantes y cautivadoras del corazón de la familia real británica. Como entusiastas de la realeza, entendemos su insatiable curiosidad por las verdades no contadas, los dramas ocultos y las vidas fascinantes detrás de las puertas cerradas de la monarquía. Cada episodio les ofrece una mirada detrás de escena de los eventos más significativos en la vida real, arrojando luz sobre el complejo y emotional viaje que define su legado. Hoy les traemos una historia que seguramente causará ondas en el mundo real y cautivará su imaginación. Prepárense para sorprenderse, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar para siempre la trayectoria de la monarquía británica. Es una historia de secretos, lucas de poder y alianzas no dichas que se han desarrollado en las sombras de la familia real durante años. La parte más sorprendente. Todo gira en torno a la princesa Catherine, la princesa de Gales, y su ascenso inesperado y dramático al trono. El escenario para esta revelación explosiva fue nada menos que la infame Cumbre de Balmoral, un evento que durante mucho tiempo ha estado envuelto en misterio. Celebrada en el majestuoso castillo de Balmoral en las tierras altas de Escocia, esta cumbre es uno de los eventos más privados y celosamente guardados en la historia real. Aquí se llevan a cabo las discusiones más importantes de la familia real, donde deciden no solo sobre asuntos de debate público, sino también sobre el futuro mismo de la monarquía. Solo los miembros más confiables de la familia están presentes, y las discusiones a menudo van desde lo personal hasta lo profundamente político, influyendo en el futuro de la monarquía durante los años venideros. Fue en esta cumbre altamente secreta que la princesa Catherine hizo una declaración que sacudió el núcleo mismo de la familia real. En un momento que pasará a la historia como un punto de inflexión crucial para la monarquía, Catherine reveló una información asombrosa de la propia difunta Reina Isabel II. El último deseo de la reina era claro y inequívoco. Quería que la princesa Catherine se convirtiera algún día en la verdadera reina del Reino Unido. No solo como consort del rey, sino como una reina plenamente investida, gobernando la nación por derecho propio junto a su esposo, el príncipe William. Esta revelación envió ondas de choque a través de la familia real y el público por igual. Para muchos, fue un giro impactante y inesperado. Para otros, parecía la progresión natural de una monarquía que evolucionaba y se modernizaba. Pero para la reina Camilla, la actual reina consort, no fue menos que una traición. Después de años de maniobras cuidadosas, diplomacia y demostrar que era digna del título de reina consort, Camilla había trabajado duro para asegurar su posición. Enterarse de que su lugar como reina ahora estaba en duda fue un golpe devastador. Pero, que había provocado el sorprendente deseo de la reina Isabel. Que la llevó a ver a la princesa Catherine como el futuro de la monarquía, marginando a Camilla y creando un nuevo camino para la familia real. La respuesta radica en las relaciones complejas y a menudo secretas que existían entre la reina, sus familias y las futuras generaciones de la realeza. La reina Isabel no era alguien que tomara decisiones a la ligera, y su elección de favorecer a Catherine sobre Camilla habla mucho sobre el futuro de la monarquía y la naturaleza evolutiva del poder dentro de la familia real.
El vínculo de la princesa Catherine con la reina Isabel siempre había sido de respeto mutuo, admiration y comprensión. Desde sus primeras interactions, la reina había reconocido en Catherine un sentido de gracia, dignidad y fuerza silenciosa, cualidades que serían esenciales para el futuro monarca. La capacidad de Catherine para manejar las prisiones de la vida real, su compostura inquebrantable y su dedicación a su familia y deberes eran cualidades que la reina Isabel admiraba enormemente. En muchos sentidos, Catherine se había convertido en la confidente de la monarca, a quien se le confiaban secretos y consejos reales. La reina creía que Catherine sería la reina perfecta, alguien que podría llevar la monarquía hacia el futuro mientras se mantenía fiel a sus tradiciones históricas. Para la reina Isabel, esto no era solo cuestión de títulos. Se trataba de asegurar el futuro de la monarquía en un mundo que cambiaba rápidamente. La reina veía en Catherine una futura monarca que podría liderar con compasión, autoridad y gracia, cualidades que la monarquía necesitaría en los años venideros. A medida que el mundo se modernizaba cada vez más, la familia real necesitaba una figura que pudiera unir a la nación y adaptarse a los tiempos cambiantes. Catherine, en los ojos de la reina, era esa persona. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta visión. La reina Camilla, a pesar de sus largos años de dedicación a la familia real, se encontró en desacuerdo con la decisión de la reina. Para Camilla, la revelación de que la princesa Catherine algún día se convertiría en reina fue profundamente personal. Después de años de espera en las sombras y trabajo para construir su lugar en la historia real, Camilla se sintió traicionada por el último deseo de la reina. Esto no era solo una cuestión de sucesión, era una cuestión de legado. El lugar de la familia de Camilla dentro de la corte real ahora estaba en peligro, y ella sabía que un cambio en la estructura de la monarquía podría tener consecuencias devastadoras para su influencia y posición dentro de la familia. Pero el drama no terminó ahí. En la Cumbre de Balmoral, el príncipe William tomó la palabra con su propia visión para el futuro de la monarquía. Basándose en los deseos de la reina, William propuso un cambio dramático en la estructura de la familia real. Su plan pedía una reducción en el tamaño de la familia real, simplificando la monarquía y haciéndola más sostenible financieramente para la era moderna. Según la propuesta de William, la familia real sufriría una reducción en el financiamiento público, y muchos de los miembros más y menos activos y no recibirían apoyo financiero del Estado. Esto se consideró un paso esencial para asegurar la supervivencia de la monarquía en un momento en que la opinión pública y las finanzas estaban bajo un escrutinio creciente. La generación más joven de la realeza, incluidos el príncipe William, la princesa Catherine y sus hijos, asumirían un papel más prominente en representar la corona, y se esperaría que menos miembros reales cumplieran con los deberes públicos. Aunque el plan del príncipe William era audaz y progresivo, también era profundamente controvertido. Camilla, que había trabajado incansablemente para asegurar su lugar y garantizar el futuro de su familia dentro de la estructura real, se opuso firmemente a estos cambios. Ella resistió cualquier movimiento que excluyera a los miembros de su familia del financiamiento real,
argumentando que sus parientes habían desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en la monarquía, y que era injusto despejarlos de sus privilegios. Temía que tales cambios marginaran su influencia, y sacaban el papel que había cultivado cuidadosamente dentro de la familia. La tensión entre la princesa Catherine y la reina Camilla era palpable. A medida que las discusiones en la Cumbre de Balmoral se volvían cada vez más acaloradas, quedó claro que estas dos mujeres estaban en lados opuestos de una batalla real que definiría el futuro de la monarquía. Catherine, que siempre había mantenido un silencio digno cuando se trataba de asuntos de sucesión real, ahora se veía obligada a enfrentar su propio destino. Los deseos de la reina la habían colocado en el centro de una tormenta, y Catherine sabía que su papel en la monarquía no era solo el de esposa y madre, sino el de una futura monarca, alguien que necesitaría liderar a la familia y a la nación. Pero había algo aún más inquietante en la situación. Los deseos de la reina Isabel no eran simplemente una cuestión de preferencia, eran una declaración del futuro de la familia real. El ascenso de Catherine Alabama trono era ahora inevitable, y la familia real tendría que aceptarlo. El cambio que la reina había puesto en marcha no era solo sobre el ascenso de Catherine, era sobre la evolución de la monarquía misma. A medida que pasaban las semanas, el palacio estaba en tumulto. Los allegados a la familia real se cerraban sobre la creciente división entre Catherine y Camilla, y los rumores circulaban sobre quién tendría la última palabra sobre la dirección de la monarquía. ¿Podrían el príncipe William y la princesa Catherine impulsar su visión de una monarquía modernizada, o lucharían Camilla y sus partidarios para preservar la estructura tradicional de la familia real? Una cosa quedó abundantemente clara. El futuro de la monarquía británica estaba en una encrucijada. Cada decisión tomada en este momento crucial daría forma al curso de la historia para las generaciones venideras. La princesa Catherine no solo había heredado los deseos de la reina, sino también la responsabilidad de llevarlos a cabo. La familia real, una vez un símbolo de tradición y estabilidad, ahora estaba en medio de un cambio generacional que alteraría para siempre su estructura y papel en el mundo. A medida que se desarrolla este drama real, una cosa es segura, la monarquía nunca será la misma. Y el próximo capítulo de esta increíble historia está apenas comenzando. El destino de la reina Camilla, la princesa Catherine y toda la familia real está ahora en manos de quienes la liderarán hacia el futuro. Si quieren estar a la vanguardia y ser los primeros en conocer cada giro y vuelta impactante en esta saga real, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. El próximo capítulo de la monarquía se está desarrollando ante nuestros ojos, y no quieren perderse en un momento.